Cuando Jurassic World leg a los signs en 2015, no era simplemente otra película de dinosaurios. Representaba el regreso de una de las franquicias más influyentes de la historia del cine, más de 20 años después del estreno de Jurassic Park en 1993. Durante ese tiempo, la tecnología cinematográfica ha evolucionado enormemente. Las expectativas del público eran mucho mayores y Hollywood buscaba una forma de revitalizar una saga que ya era considerada un clásico. Y el desarrollo de Jurassic World comenzó varios años antes de su estreno. Los estudios querían crear una película que respetara el legado de las entregas anteriores, pero que también pudiera presentarse como el inicio de una nueva etapa para una generación que nunca había visto un parque de dinosaurios funcionando plenamente. A diferencia de las películas anteriores, donde el parque nunca llegó a abrir al público, esta nueva historia parte de una idea muy diferente. Un parque temático completamente operativo, con miles de visitantes diarios y una infraestructura comparable a la de los mayores complejos turísticos del mundo. Uno de los mayores desafíos para los productores fue encontrar un equilibrio entre la nostalgia y la innovación, y el público esperaba reconocer la esencia de Jurassic Park, pero también deseaba descubrir algo completamente nuevo. Por ello, el equipo creativo decidió conservar algunos elementos clásicos, como la música inspirada en la obra de John Williams, la presencia de determinadas localizaciones y diversas referencias visuales, mientras introducen nuevas atracciones, tecnologías y especies de dinosaurios. Y el director Colin Trevorrow asume la responsabilidad de liderar este ambicioso proyecto. Aunque en aquel momento no era uno de los nombres más conocidos de Hollywood, convenció el estudio con una propuesta que combinaba aventura, ciencia ficción y espectáculo visual. Su objetivo era transmitir la sensación de que el suyo imaginado décadas atrás finalmente se había hecho realidad. Un parque donde personas de todo el mundo podían observar dinosaurios vivos. Y el diseño del parque fue uno de los aspectos más complejos de la producción. Los artistas conceptuales trabajaron durante meses imaginando cómo hacer un complejo turístico moderno construido alrededor de animales prehistóricos. Diseñaron hoteles, centros de investigación, sistemas de transporte, restaurantes, redes comerciales y espacios de entretenimiento intentando que todo resultara creíble dentro del universo de la franquicia. Otro reto importante fue actualizar la imagen de los dinosaurios utilizando las tecnologías digitales disponibles en 2015. Desde el estreno de Jurassic Park, los efectos visuales han avanzado enormemente. Los nuevos modelos digitales permiten movimientos mucho más naturales, texturas más detalladas y una interacción más convincente con los actores y los escenarios físicos. Aún así, el equipo busca mantener una apariencia reconocible para que los dinosaurios conservaran la identidad visual que ha convertido a la saga en un referente del cine. La producción también presta especial atención a la sensación de escala. Cada escenario fue decidido para transmitir que el parque era un enorme complejo turístico con capacidad para recibir decenas de miles de visitantes, calles repletas de personas, comercios,
vehículos especializados y centros de control ayudaban a crear la empresa de un lugar vivo y en funcionamiento constante. Otro elemento fundamental fue el equilibrio entre efectos digitales y escenarios construidos. En gran parte de los dinosaurios fueron creados mediante CGI. Numerosos decorados físicos permitieron que los actores interactuaran con el entorno de una forma más natural. Esta combinación contribuye a mantener la inmersión y ofrecer una experiencia visual más convincente. Desde el principio, el objetivo del estudio era que Jurassic World funcionara tanto para quienes habían crecido con la franquicia como para nuevos espectadores. Por esa razón, la película fue concebida como una puerta de entrada accesible al universo de los dinosaurios, sin depender completamente del conocimiento de las entregas anteriores. Antes incluso de su estreno, la expectación era enorme. Los primeros avances despertaron un gran interés entre los aficionados al cine de aventuras y la ciencia ficción, generando un intenso debate sobre cómo evolucionar a la franquicia en esta nueva etapa. Esa combinación de nostalgia, innovación y tecnología moderna convierte a Jurassic World en uno de los estrenos más esperados de 2015. En el siguiente análisis independiente exploraremos cómo se dice el parque desde un punto de vista arquitectónico y creativo, que inspira sus principales atracciones y cómo los artistas transformaron ideas conceptuales en uno de los escenarios ficticios más reconocibles del cine moderno. Uno de los mayores atractivos de Jurassic World 2015 fue la impresionante calidad de sus dinosaurios. Para lograr que estas criaturas parecieran reales, la producción reúne a cientos de artistas digitales, animadores, diseñadores de criaturas, expertos en efectos visuales y ingenieros especializados en animatrónica. Y el objetivo no era únicamente crear animales espectaculares, sino convencer al espectador de que realmente estaban vivos y comparten el mismo espacio que los actores. Desde las primeras etapas del desarrollo, los diseñadores estudiaron cuidadosamente el trabajo realizado en las películas anteriores de la franquicia, cuidar en conservar la identidad visual que el público reconoce, pero al mismo tiempo aprovechar las enormes mejoras tecnológicas que han aparecido durante estas 2 décadas de evolución del cine digital. Las computadoras utilizadas en 2015 eran miles de veces más potentes que las disponibles cuando se estrenó Jurassic Park, permitiendo construir criaturas mucho más complejas y detalladas. Cada dinosaurio comenzaba como un conjunto de ilustraciones conceptuales. Los artistas dibujaban diferentes versiones analizando proporciones, musculatura, textura de la piel, coloración y comportamiento. Ning en detalle se dejaba al azar. Incluso pequeñas diferencias en el tamaño de los ojos o en la forma de la mandíbula pueden cambiar completamente la personalidad que transmite a la criatura frente a la cámara. Una vez aprobado el diseño inicial, los modeladores digitales construyen una versión tridimensional utilizando millones de polígonos. Estos modelos incluyen cada pliegue de la piel, cicatrices, esquemas, US y detalles microscópicos que apenas ser invisibles en pantalla, pero que contribuyen a aumentar la sensación de realismo cuando la cámara se acercaba al animal. Y el siguiente paso consiste en crear un esqueleto digital interno. Este sistema,
conocido como rig, funcionaba como el equivalente a los usos y articulaciones de un ser vivo, gracias a él. Los animadores pueden mover cada parte del dinosaurio de forma independiente, controlando cuello, cola, pata, mandíbula, ojos e incluso pequeños músculos faciales. Sin embargo, mover un modelo digital no era suficiente. Los especialistas estudiaban el comportamiento de animales actuales para comprender si podía desplazarse una criatura de varias toneladas. Elefantes, rinocerontes, cocodrilos, avenues de gran tamaño y reptiles sirvieron como referencias para decir movimientos que resultaron convincentes. Y el objetivo era evitar que los dinosaurios parecieran simples monstruos de fantasía. La textura de la piel representa otro enorme desafío técnico. Los artistas utilizaron complejos sistemas de iluminación en digital para reproducir cómo reaccionar en los esquemas ante la luz del sol, la humedad o las sombras de la selva tropical. Gracias a estas técnicas, la piel reflejaba pequeñas variaciones de color y brillo que aumentaban considerablemente la sensación de realismo. Los ojos recibieron una atención especial. Numerosos especialistas consideran que la mirada constituye uno de los elementos más importantes para transmitir vida. Por ello, los animadores dedicaron semanas a perfeccionar pequeños movimientos del iris, los párpados y la dirección de la mirada. Un ligero cambio en esos detalles puede transformar completamente la expresión del dinosaurio. En gran parte del trabajo se realiza mediante imágenes generadas por computadora. La producción también recurre a elementos físicos cuando era necesario. Algunas partes del cuerpo, como cabezas, extremidades o colas de gran tamaño, fueron construidas mediante animatrónica para facilitar la interacción directa con los actores. Esta combinación entre efectos digitales y elementos mecánicos permite obtener reacciones mucho más naturales durante el rodaje. Y el departamento de sonido desempeña igualmente un papel fundamental. Ningún dinosaurio puede resultar convincente sin un diseño sonoro adecuado. Los responsables mezclaron grabaciones de diferentes animales reales, modificándolas digitalmente hasta crear rugidos, respiraciones y vocalizaciones completamente originales. Cada especie recibe una identidad artística propia para que el público pudiera distinguirla incluso antes de verla aparecer en pantalla. La iluminación fue otro factor decisivo. Los supervisores de efectos visuales trabajaban constantemente junto al director de fotografía para asegurarse de que la luz real del escenario coincidiera exactamente con la iluminación aplicada posteriormente a los dinosaurios digitales. Esa coordinación evita que las criaturas parecieran adidas artificialmente y permite integrarlas de manera mucho más convincente dentro de cada escena. Otro elemento importante fue el comportamiento colectivo. En lugar de animar únicamente un dinosaurio aislado, los especialistas desarrollaban patrones de movimiento para grupos completos cuando era necesario. Analizaban cómo reaccionaban animales sociales en la naturaleza para conseguir desplazamientos coordinados, cambios de dirección y respuestas coherentes frente a estímulos externos. Las simulaciones físicas también jugaron un papel esencial. Cada paso debe transmitir peso. La cola reaccionaba a la velocidad del cuerpo,
la musculatura se tensaba durante determinados movimientos y la piel responde de forma creíble a la flexión de las articulaciones. Todos estos cálculos eran realizados mediante complejos programas informáticos capaces de procesar enormes cantidades de información. La fase de renderizado representaba uno de los procesos más largos de toda la producción. Cada imagen puede requerir varias horas de cálculo antes de alcanzar la calidad necesaria para proyectarse en pantalla grande. Miles de ordenadores trabajaban simultáneamente para generar iluminación, sombras, reflejos y todos los pequeños detalles que finalmente veía el espectador. Y el resultado final demuestra hasta qué punto habían evolucionado los efectos visuales desde los años 90. Jurassic World consigue presentar dinosaurios con un nivel de detalle extraordinario sin perder la esencia que convierte a la franquicia en un referente del cine de aventuras. La combinación de investigación artística, tecnología digital, animatronica, diseño sonoro y trabajo fotográfico permite construir criaturas que contienen siendo uno de los aspectos más admirados de la película y un excelente ejemplo del nivel técnico alcanzado por la industria cinematográfica moderna. Uno de los aspectos menos visibles, pero más impresionantes de Jurassic World 2015 fue el enorme trabajo realizado durante el rodaje y la postproducción. Aunque el público suele recordar principalmente a los dinosaurios y las grandes secuencias de acción, detrás de cada escena existe una coordinación extremadamente compleja entre cientos de profesionales pertenecientes a departamentos completamente diferentes. La producción reúne a especialistas en fotografía, efectos visuales, diseño artístico, sonido, maquillaje, vestuario, ingeniería, animación digital y logística para construir una de las películas más ambiciosas de su época. Desde las primeras semanas de preparación, el equipo entiende que el mayor desafío consiste en hacer creer al espectador que un parque lleno de dinosaurios puede existir realmente. Para conseguirlo no bastaba con crear criaturas digitales espectaculares. Era necesario construir un mundo completo donde cada edificio, cada vehículo, cada uniforme y cada objeto transmitieran la sensación de formar parte de una organización perfectamente establecida. Esa filosofía de trabajo marca todo el proceso de producción. Las localizaciones naturales desempeñan un papel muy importante. Los responsables buscan paisajes tropicales capaces de transmitir la sensación de una isla aislada, cubierta por una vegetación abundante y con un clima cálido durante la mayor parte del año. Antes de comenzar el rodaje, equipos de exploración visitarán diferentes lugares analizando la luz natural, el acceso para vehículos de producción, la seguridad del terreno y las posibilidades para instalar cámaras, grúas y equipos de iluminación. Una vez seleccionados los escenarios, comienza la construcción de los decorados físicos. En gran parte del parque fue empleado digitalmente durante la postproducción. Numerosos espacios fueron edificados a tamaño real. Calles, plazas, edificios, centros de control y diferentes instalaciones permitieron que los actores interactuaran con elementos ópticos, mejorando considerablemente la credibilidad de sus interpretaciones. Y el departamento artístico trabaja simultáneamente con arquitectos, designers industriales y especialistas en parques temáticos.
Su objetivo consiste en imaginar cómo funcionar un computador stico dedicado exclusivamente a los dinosaurios, analizar en sistemas reales de transporte, distribución de visitantes, civilización, seguridad y mantenimiento para construir un entorno que pareciera operativo incluso fuera de las escenas mostradas en la película. Mientras tanto, el equipo de fotografía planificaba cuidadosamente cada encuadre. La iluminación debe ser coherente con los efectos digitales que serán incorporados meses después. Por ello, durante el rodaje se registraban constantemente datos sobre la posición del sol, la intensidad de la luz, las sombras y las condiciones atmosféricas. Esa información permite reproducir exactamente la misma iluminación cuando los dinosaurios eran adidos digitalmente durante la postproducción. Los actores afrontaron un desafío muy diferente al habitual. En muchas ocasiones deben interpretar escenas completas sin tener delante a las criaturas con las que supuestamente interactuaban. En lugar de dinosaurios reales, observaban estructuras metálicas, referencias de altura, pelotas de seguimiento o simples marcas colocadas sobre pantallas verde. Esto exige una enorme capacidad de imaginación para reaccionar con naturalidad ante situaciones que únicamente existen en mesas más tarde gracias al trabajo de los artistas digitales. Para facilitar ese proceso, los supervisors de efectos visuales utilizaban modelos tridimensionales y representaciones preliminares durante los ensayos. Los intérpretes pueden conocer aproximadamente el tamaño, la posición y los movimientos previstos para cada dinosaurio antes de comenzar la filmación. Esta coordinación redujo considerablemente los errores y mejoraba la integración final entre actores y criaturas digitales. Y el sonido comienza a decirse mucho antes de finalizar el rodaje. Ingenieros especializados recopilaron cientos de grabaciones procedentes de animales reales, fenómenos naturales y diferentes objetos mecánicos. Posteriormente combinaron esos sonidos mediante programas informáticos para crear ambientes completamente originales. Respiraciones, pasos, rugidos y movimientos de los dinosaurios fueron desarrollados cuidadosamente para que cada especie tuviera una personalidad artística propia. La etapa de efectos visuales representa uno de los procesos más largos de toda la producción. Cientos de artistas digitales trabajaron durante meses modelando criaturas, animando movimientos, ajustando texturas y calculando la iluminación de cada escena. Cada plano pasaba por múltiples revisiones antes de ser aprobado. Incluso pequeños detalles como el reflejo de la luz sobre una escama o el movimiento de una hoja al paso de un dinosaurio pueden requerir numerosos ajustes hasta alcanzar el nivel de realismo esperado. Y el montaje también desempeña un papel fundamental. Los editores analizaron cuidadosamente el ritmo de la película para equilibrar momentos de acción en consecuencias más tranquilas. Una producción de estas características necesita mantener constantemente la atención del espectador sin saturarlo visualmente. Por ello, el orden de muchas escenas fue modificado durante la edición hasta encontrar el equilibrio adecuado. La música termina de completar la experiencia cinematográfica, y el compositor trabaja respetando la identidad musical que have acompañado históricamente a la franquicia, pero incorporando nuevos temas capaces de transmitir emoción.
aventura y descubrimiento. La banda sonora ayuda a reforzar la sensación de asombro que caracteriza el universo de los dinosaurios y acampa visualmente cada uno de los grandes escenarios construidos para la película. Una vez finalizada la postproducción comenzaron las proyecciones de prueba. Estas sesiones permitieron evaluar la reacción del público antes del estreno oficial. Productores y director analizaban cuidadosamente los comentarios de los asistentes para identificar pequeños aspectos que todavía pueden mejorarse mediante ajustes de sonido, montaje o efectos visuales. Este procedimiento es habitual en las grandes producciones y ayuda a perfeccionar el resultado final. Todo este proceso demuestra que una película como Jurassic World es el resultado del trabajo coordinado de cientos de profesionales pertenecientes a disciplinas completamente distintas. Y el éxito de una superproducción no depende únicamente de los actores o del director, sino de la capacidad de todos los departamentos para colaborar durante años con un mismo objetivo. Gracias a esa planificación, el desarrollo tecnológico y el talento de sus equipos creativos, la película logra ofrecer un espectáculo visual que vuelve a situar a la franquicia entre los más importantes del cine contemporáneo y confirma que la combinación de imaginación, ciencia ficción y excelencia técnica sigue siendo uno de los mayores atractivos del género de aventuras. Antes de su estreno, Jurassic World 2015 ya era considerado uno de los proyectos cinematográficos más importantes de la década. La franquicia llevaba muchos años sin una nueva entrega y existe una enorme expectativa entre los seguidores del cine de aventuras. Universal Pictures no solo buscaba lanzar una película exitosa, sino demostrar que una saga nacida en los años 90 todavía puede competir con las mayores producciones modernas. Para conseguirlo, el estudio prepara una de las campañas de marketing más ambiciosas de su historia, combinando publicidad tradicional con estrategias digitales que involucraban al público mucho antes del estreno. La promoción comienza varios meses antes con jeans conceptuales y pequeños adelantos decididos para despertar curiosidad sin revelar demasiados detalles. Y el objetivo era mantener el misterio mientras aumentaba la conversación en Internet. Los primeros avances mostraban un parque completamente operativo, lleno de visitantes y con instalaciones futuristas, una idea que inmediatamente llamó la atención de miles de personas que durante años habían imaginado cómo ser finalmente un parque de dinosaurios abierto al público. La estrategia digital desempeña un papel fundamental. En lugar de limitarse a publicar trailers, los responsables de marketing construyeron una experiencia interactiva que permite a los aficionados explorar virtualmente diferentes aspectos del parque ficticio. Sitios web promocionales, material exclusivo y contenido para redes sociales en que el universo de la película pareciera mucho más amplio de lo que se ve en pantalla. Esta enfocada a que los espectadores sintieran que el parque realmente existe. Los avances cinematográficos fueron cuidadosamente editados para transmitir una sensación de asombro. En lugar de centrarse únicamente en escenas espectaculares,
buscaban recordar al público la emoción de descubrir dinosaurios por primera vez. La música inspirada en los temas clásicos de la franquicia reforzaba esa conexión emocional con quienes habían crecido viendo las películas originales. Las campus internationales también fueron adaptadas para diferentes regiones del mundo. Universal coordinan eventos promocionales, entrevistas con el reparto, presentaciones especiales y colaboraciones con cadenas de televisión y medios digitales. Gracias a esta estrategia global, la película consigue atraer tanto a espectadores veteranos como a nuevas generaciones que apenas conocen en la franquicia. Y el merchandising alcanza igualmente una enorme dimensión. Antes incluso del estreno comenzaron a aparecer juguetes, figuras coleccionables, ropa, videojuegos, libros ilustrados y productos temáticos destinados a públicos de diferentes edades. Para muchas compañías colaboradoras, el lanzamiento de la película representa una oportunidad comercial muy importante, demostrando el enorme valor que sigue teniendo la marca Jurassic de 20 años después de su creación. Y el impacto en redes sociales fue especialmente significativo. Millones de usuarios compartieron teorías, comentaron los avances y debatieron sobre las novedades mostradas en cada nuevo material promocional. Las plataformas digitales permitieron que la conversación se mantuviera activa durante meses, aumentando constantemente la expectativa antes del estreno mundial. Cuando finalmente llegó a los cines, la respuesta inicial fue extraordinaria. Los primeros fines de semana registraron cifras muy elevadas de asistencia y confirmaron que existe un enorme interés por el regreso de la franquicia. Y el éxito comercial impulsa rápidamente el desarrollo de nuevas producciones y consolida nuevamente a Jurassic como una de las series cinematográficas más importantes del cine de aventuras contemporáneo. Los analistas de la industria destacaron que una de las claves del éxito fue combinar la nostalgia con elementos modernos. Los seguidores de las películas clásicas encontraban numerosas referencias al universo original, mientras que los espectadores más jóvenes descubren una producción adaptada a los estándares tecnológicos actuales. Ese equilibrio permite ampliar considerablemente el público potencial de la película. Y el rendimiento internacional también demuestra la fuerza global de la franquicia. Mercados de América, Europa, Asia y otras regiones respondieron positivamente al estreno, confirmando que el interés por los dinosaurios sigue siendo prácticamente universal. Este alcance international refuerza la posición de Universal Pictures como uno de los grandes estudios capaces de producir franquicias de enorme impacto mundial. Más allá de los resultados comerciales, muchos especialistas consideran que Jurassic World marca una nueva etapa para las grandes producciones de aventuras, mostrando una franquicia clásica pod a renovarse mediante tecnología moderna, estrategias de marketing digital y una planificación internacional cuidadosamente coordinada. Su lanzamiento se convierte en un caso de estudio para profesionales del entretenimiento interesados en comprender cómo relanzar con éxito una propiedad intelectual conocida por varias generaciones. En definitiva, el éxito de Jurassic World 2015 no fue consecuencia de un único factor, sino del trabajo conjunto de equipos creativos, técnicos, comerciales y de distribución que planificaron cuidadosamente cada etapa del proyecto.
Des la promoci en initial hasta su estreno mundial, la película demuestra mo una combinación de innovación en tecnología, una campa global bien decidida y una marca con gran reconocimiento puede convertir un lanzamiento cinematográfico en un fenómeno internacional que continúa siendo analizado dentro de la industria del entretenimiento. La influencia de Jurassic World 2015 va mucho más al decidido como película. Su estreno marca un momento importante para la industria cinematográfica porque demuestra que una franquicia se capaz de reinventarse utilizando las tecnologías modernas sin perder la identidad que la ha convertido en un fenómeno mundial. Numerosos analistas consideran que su impacto ayuda a definir la estrategia de muchos estudios durante la segunda mitad de la década de 2010, especialmente en la forma de desarrollar grandes universos cinematográficos y producciones orientadas al mercado internacional. Uno de los cambios más evidentes fue la importancia concedida a la construcción de mundos completos. Antes, muchas películas centraban toda la atención en sus protagonistas. Con Jurassic World, el propio parque se convierte en un elemento fundamental de la experiencia. Cada edificio, sistema de transporte, instalación científica y espacio turístico para a formar parte de un ecosistema cuidadosamente planificado. Esta filosofía inspira a otros estudios a dedicar más recursos al diseño de escenarios capaces de transmitir la sensación de un universo vivo y coherente. La evolución tecnológica también desempeña un papel decisivo. Durante décadas, los efectos visuales han avanzado continuamente, pero producciones como Jurassic World demostraron hasta qué punto era posible combinar imágenes generadas por computadora con decorados físicos y técnicas tradicionales. En lugar de depender exclusivamente del CGI, los responsables buscaron equilibrar recursos digitales con elementos reales para mantener una apariencia más natural. Esta combinación continúa siendo una referencia para muchas superproducciones actuales. Otro aspecto importante fue la utilización de herramientas digitales durante la fase de preproducción. Antes de comenzar el rodaje, gran parte de las escenas fueron dirigidas mediante modelos tridimensionales y simulaciones virtuales. Este proceso permite planificar movimientos de cámara, iluminación, composición visual y coordinación entre departamentos con una precisión extraordinaria. Hoy este tipo de planificación previa forma parte habitual de numerosos proyectos de gran presupuesto, y el trabajo colaborativo entre especialistas alcanza un nivel especialmente alto. Diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, ilustradores, animadores, fotógrafos, expertos en sonido y programadores trabajaron conjuntamente durante años para construir una experiencia cinematográfica completamente integrada. Este enfoque interdisciplinario refleja cómo las grandes producciones modernas dependen de la cooperación entre profesionales pertenecientes a campos muy diferentes. La película también impulsa nuevas conversaciones sobre el uso responsable de la tecnología dentro del entretenimiento, aunque el objetivo principal sigue siendo ofrecer espectáculo. Muchos especialistas destacan el equilibrio conseguido entre innovación visual y narrativa. Los avances tecnológicos no se utilizaron únicamente para mostrar imágenes espectaculares, sino para reforzar la inmersión del espectador dentro del universo ficticio.
Desde una perspectiva económica, el Zito Internacional confirma la enorme importancia de los mercados globales. Las grandes producciones ya no se decían pensando exclusivamente en un único país. Estudios cinematográficos analizan cuidadosamente las preferencias de públicos muy diversos para crear historias capaces de conectar con espectadores de distintas culturas y edades. Jurassic World representa uno de los ejemplos más claros de esta estrategia internacional. Y el desarrollo del merchandising también alcanza dimensiones extraordinarias. Figuras de colección, libros ilustrados, videojuegos, ropa, modelos a escala y numerosos productos licenciados ampliaron considerablemente el alcance de la franquicia. En la actualidad, muchas compañías consideran que este ecosistema comercial forma parte esencial del éxito de una gran producción cinematográfica. Otro aspecto destacable fue el impacto educativo indirecto. Tras el estreno, numerosos museos de ciencias naturales, centros de divulgación y organizaciones dedicadas a la paleontología registraron un aumento del interés por los dinosaurios. Profesores y divulgadores aprovecharon la popularidad de la película para explicar diferencias entre la representación cinematográfica y el conocimiento científico actual. Es fenómeno demuestra cómo el entretenimiento puede despertar curiosidad por disciplinas académicas muy especializadas. La evolución de las plataformas digitales también modifica la forma en que el público interactuaba con la franquicia. Redes sociales, contenido adicional, entrevistas, documentals y materiales exclusivos permitieron mantener el interés durante mucho tiempo después del estreno. Los espectadores ya no experimentaban la película únicamente en el cine, sino que continuaban explorando información relacionada mediante diferentes medios digitales. Desde el punto de vista técnico, muchos profesionales consideran que Jurassic World consolida varios estándares utilizados posteriormente por otras producciones. La planificación digital avanzada, la integración entre efectos prácticos y CGI, la captura precisa de iluminación y la coordinación entre departamentos especializados se convirtieron en procesos habituales dentro de las grandes superproducciones contemporáneas. Finalmente, el legado más importante de Jurassic World 2015 quiz no únicamente haber revitalizado una franquicia histórica, sino demostrar que el cine continúa evolucionando gracias a la combinación de creatividad, innovación tecnológica y colaboración entre cientos de profesionales. Su producción refleja el enorme nivel de complejidad que caracteriza el entretenimiento moderno y serve como ejemplo de cómo una idea nacida décadas atrás puede adaptarse a nuevas generaciones mediante herramientas completamente diferentes, manteniendo vivo el interés por uno de los universos cinematográficos más reconocibles de la historia. A lo largo de las últimas décadas, pocas redes del cine han experimentado una transformación tan espectacular como los efectos visuales utilizados para representar criaturas prehistóricas. La evolución tecnológica no solo cambia la apariencia de los dinosaurios en la pantalla, sino también en la manera en que directores,
artistas y científicos colaboran para crear seres cada vez más convincentes. Lo que commons comunicas mecánicas y técnicas de animación en cuadro por cuadro ha evolucionado hasta complejas sistemas digitales capaces de producir animales que parecen respirar, pensar y reaccionar como organismos reales. En los primeros años del cine, representar criaturas gigantes era una tarea extraordinariamente complicada. Los realizadores recurren a modelos en miniatura construidos a mano y a la técnica conocida como stop motion, mediante la cual pequeñas figuras eran fotografiadas una imagen cada vez después de moverlas apenas unos milímetros. Al reproducir rápidamente miles de fotografías consecutivas, el cerebro interpretaba que aquellas figuras cobraban vida. Aunque pueda parecer un todo sencillo, requiere una enorme paciencia y un talento artístico excepcional. Cada movimiento debe planificarse cuidadosamente antes de comenzar la filmación. Un error cometido después de varias horas de trabajo puede obligar a repetir una secuencia completa desde el principio. Los animadores estudiaban el comportamiento de animales reales para comprender cómo distribuir el peso del cuerpo, cómo equilibrar una cola o cómo mover las extremidades de una criatura gigantesca. Incluso con las limitaciones técnicas de aquella época, estos artistas consiguieron producir imágenes que despertaban el asombro del público. Con el paso del tiempo aparecieron nuevos materiales para construir modelos más detallados, y el text, la espuma flexible y diferentes resinas permitieron fabricar criaturas con mayor realismo. Paralelamente evolución la iluminación en cinematográfica, haciendo posible ocultar pequeñas imperfecciones y aumentar la sensación de profundidad en la imagen. Cada avance tecnológico ampliaba ligeramente las posibilidades de los cineastas. La siguiente gran revolución en con el desarrollo de la animatrónica. En lugar de depender exclusivamente de figuras móviles, los ingenieros comenzaron a construir criaturas mecánicas equipadas con motores, sistemas hidráulicos y mecanismos electrónicos capaces de mover cabeza, cuello, ojos, mandíbula y extremidades. Estas estructuras permiten que los actores interactúen eficazmente con criaturas de tamaño real durante el rodaje, generando reacciones mucho más naturales. Y el verdadero cambio llegó con la expansión de la información aplicada al cine. Los ordenadores comenzaron a utilizarse inicialmente para pequeñas tareas relacionadas con el montaje y la edición, pero pronto demostraron que también pueden generar imágenes tridimensionales. Durante los primeros años, estas representaciones resultaban bastante simples debido a la limitada capacidad de procesamiento disponible. Sin embargo, cada nueva generación de hardware permite aumentar el nivel de detalle y complejidad. Hoy, el proceso de crear una criatura digital comienza mucho antes de abrir un programa de animación. Todo parte de una intensa fase de investigación. Artistas conceptuales trabajan junto a paleontólogos, anatomistas y especialistas en biomecánica para comprender cómo poder desplazarse un animal extinto utilizando el conocimiento científico más reciente. Aunque muchas decisiones siguen perteneciendo al terreno de la ficción, la inspiración suele apoyarse en investigaciones reales sobre fossiles y especies actuales. Una vez definido el diseño conceptual, los modeladores digitales construyen una versión tridimensional extremadamente detallada.
Estos modelos incluyen millones de pequeños elementos que representan esquemas, pliegues de piel, cicatrices, huellas, dientes y otras características anímicas. Cuanto mayor sea el nivel de detalle, es convincente resultar la criatura cuando aparezca en pantalla grande. Después comienza una de las etapas más complejas, la crisis en del sistema interno de movimiento. Los especialistas desarrollan una estructura digital equivalente al esqueleto y los músculos del animal. Cada articulación posee elementos específicos que determinan si puede desplazarse el cuerpo. Este proceso resulta fundamental para evitar movimientos artificiales que romper inmediatamente la ilusión de realismo. Los animadores dedican semanas o incluso meses a estudiar animales vivos, elefantes, cocodrilos, avestruces, galás, grandes felinos y reptiles proporcionan referencias muy valiosas sobre locomoción, equilibrio y comportamiento. En lugar de copiar directamente un único animal, suelen combinar características observadas en diferentes especies para construir movimientos completamente originales pero biomécnicamente creíbles. La iluminación representa otro desafío enorme. Una criatura digital solo per ser real si recibe exactamente la misma luz que el entorno donde ha sido filmada la escena. Para conseguirlo, los equipos registran durante el rodaje información extremadamente precisa sobre la posición del sol, la intensidad lumínica, el color ambiental y las sombras existentes. Posteriormente reproducen esas mismas condiciones dentro del ordenador para integrar perfectamente los efectos digitales con las imágenes reales. Y el desarrollo del software también ha cambiado radicalmente la industria. Los programas actuales permiten simular fenómenos extremadamente complejos como el movimiento de músculos bajo la piel, vibraciones provocadas por el impacto de cada paso, deformaciones producidas por la gravedad e incluso pequeñas variaciones en la respiración del animal. Estos detalles suelen pasar desapercibidos para el espectador, pero son precisamente los que hacen que una criatura parezca verdaderamente viva. La inteligencia artificial comienza además a incorporarse gradualmente al proceso creativo. Algunos sistemas experimentales ayudan a automatizar tareas repetitivas, generan movimientos preliminares o aceleran determinadas fases del renderizado. Sin embargo, los artistas continúan desempeñando el papel principal, ya que la creatividad, las decisiones narrativas y el estilo visual siguen dependiendo del criterio humano, y el sonido constituye otro componente indispensable. Ningún animal resulta convincente si sus movimientos estuvieran acompañados por efectos poco realistas. Los designers de sonido mezclan grabaciones procedentes de múltiples especies, modificando frecuencias, velocidad y resonancia hasta crear vocalizaciones completamente nuevas. Del mismo modo, el ambiente sonoro que rodea a la criatura pesadas, respiración, roce con la vegetación o vibraciones del terreno contribuye decisivamente a la sensación de presencia física. La colaboración entre departamentos representa probablemente el mayor cambio respecto al cine del pasado. Hoy un solo plano puede implicar el trabajo coordinado de ilustradores, escultores digitales, animadores, ingenieros, fotógrafos, programadores, especialistas en iluminación, designers de sonido y supervisors de efectos visuales. Ningún equipo trabaja de forma aislada.
Todos intercambian información and continuamente para garantizar que el resultado final mantenga coherencia visual y narrativa, mirando hacia el futuro, la evolución en continua acelerando. Tecnolog es como el renderizado en tiempo real, la produce en virtual mediante pantallas LED de gran formato, la captura avanzada de movimiento y los sistemas basados en aprendizaje automático prometen transformar nuevamente la forma de crear criaturas digitales, aunque las herramientas seguir en cambiando. El objetivo permanecer prácticamente igual que hace un siglo. Convencer al espectador de que, durante unas horas, seres desaparecidos hace millones de años vuelven a caminar ante sus propios ojos. Esa combinación entre ciencia, arte, ingeniería y imaginación sigue siendo una de las mayores demostraciones del potencial creativo del cine moderno. La paleontología moderna ha cambiado profundamente nuestra comprensión de los dinosaurios durante las últimas décadas. Cada nuevo fósil descubierto aporta información que obliga a revisar hipótesis anteriores y demuestra que estos animales fueron mucho más diversos, complejos y especializados de lo que se imaginaba hace apenas medio siglo. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, los científicos ya no se limitan a estudiar huesos fosilizados. Ahora pueden analizar microscópicamente tejidos mineralizados, reconstruir músculos mediante simulaciones digitales, estimar velocidades de desplazamiento e incluso investigar aspectos relacionados con el crecimiento y el comportamiento de especies extinguidas hace millones de años. Uno de los mayores avances ha sido la incorporación del escaneo tridimensional de alta precisión. En lugar de manipular constantemente fósiles extremadamente fragiles, los investigadores crean modelos digitales capaces de reproducir cada pequeño detalle de la superficie del hueso. Estos modelos pueden compartirse entre universidades de diferentes países, permitiendo que especialistas colaboren sin necesidad de transportar piezas originales. Además, los escaneos facilitan la reconstrucción virtual de esqueletos incompletos y ayudan a estudiar cómo funcionaban sus articulaciones. La tomografía computerizada también ha revolucionado la investigación paleontológica. Esta tecnología permite observar el interior de los fósiles sin darlos. Gracias a ella es posible analizar cavidades internas, estructuras muy delicadas y restos ocultos dentro de rocas que anteriormente solo podían estudiarse rompiendo parcialmente el material fósil. Esta información ofrece nuevas pistas sobre la anatomía y el desarrollo de numerosas especies. Otro campo que ha experimentado un enorme crecimiento es la biomecánica. Utilizando programas de simulación, ingenieros y paleontólogos reconstruyen digitalmente músculos, tendones y articulaciones para calcular cómo caminaban, cómo morían en determinados dinosaurios. Estas simulaciones permiten estimar la distribución del peso corporal, la estabilidad durante el movimiento y la fuerza ejercida por diferentes grupos musculares. Aunque siempre existen ranges de incertidumbre, estos modelos proporcionan aproximaciones mucho más precisas que las disponibles dedicadas a TRS. Y el estudio microscópico del tejido también aporta información muy valiosa. Analizando cortes extremadamente finos de hueso fosilizado, los investigadores identifican patrones de crecimiento comparables a los anhelos presentes en los árboles.
Estas estructuras permiten estimar la edad aproximada de algunos individuos, conocer la velocidad con la que crece e incluso detectar periodos de escasez de alimento o enfermedades sufridas durante su vida. Las huellas fósiles representan otra fuente extraordinaria de información. No solo muestran el tamaño aproximado del animal que las produjo, sino también aspectos relacionados con su comportamiento. La distancia entre las pisadas ayuda a calcular la velocidad de desplazamiento, mientras que la orientación de múltiples rastros puede sugerir movimientos grupales o rutas migratorias. En algunos yacimientos se conservan conjuntos de huellas pertenecientes a diferentes especies, ofreciendo una visión única de antiguos ecosistemas. Los nidos fosilizados y los huevos descubiertos en distintas regiones del mundo han transformado igualmente la visión científica sobre la reproducción de muchos dinosaurios. Algunos hallazgos indican comportamientos relacionados con el cuidado de las caras y la organización de redes de anidación. Estos descubrimientos permiten comparar determinados patrones con los observados actualmente en avenos y reptiles, enriqueciendo las hipótesis sobre la evolución del comportamiento parental. La investigación sobre el plumaje constituye uno de los cambios más importantes de las tilmas décadas. Diversos fósiles excepcionalmente conservados muestran impresiones de estructuras similares a plumas en varias especies de dinosaurios. Estos hallazgos respaldan la estrecha relación evolutiva entre ciertos grupos de dinosaurios y los avenos modernos. Gracias a estudios microscópicos de pigmentos fosilizados, algunos investigadores incluso han propuesto posibles patrones de color para determinadas especies, aunque muchas reconstrucciones siguen siendo objeto de debate científico. La química también desempeña un papel creciente dentro de la paleontología. Técnicas avanzadas permiten estudiar minerales presentes en los fósiles y obtener información sobre antiguos ambientes, procesos de fosilización y condiciones climáticas. Aunque la recuperación de ADN de dinosaurios no es posible con la evidencia disponible actualmente debido a su enorme antigüedad, otras herramientas químicas continúan ampliando el conocimiento sobre estos animales y los ecosistemas donde vivieron. La información ha acelerado enormemente el ritmo de la investigación. Bases de datos internacionales reúnen miles de registros fósiles procedentes de diferentes continentes, facilitando comparaciones entre especies y permitiendo identificar patrones evolutivos a gran escala. Algoritmos especializados ayudan además a reconstruir árboles evolutivos y analizar relaciones económicas con una precisión cada vez mayor. Otro aspecto fundamental es la cooperación internacional. Grandes descubrimientos suelen involucrar universidades, museos y centros de investigación de numerosos países. Equipos multidisciplinares integrados por paleontólogos, geólogos, biólogos, ingenieros, físicos, químicos y informáticos trabajan conjuntamente para interpretar cada nuevo hallazgo. Esta colaboración ha incrementado significativamente la calidad y fiabilidad de las investigaciones recientes. La divulgación científica también ha evolucionado. Museos interactivos, reconstrucciones digitales, modelos tridimensionales y imágenes generadas por computadora acercan la paleontología al público de una manera mucho más accesible. Gracias a estas herramientas,
millones de personas pueden comprender cómo trabajan los investigadores y por cada fácil descubierto representa una pieza importante dentro del enorme rompecabezas de la historia de la vida en la Tierra. Mirando hacia el futuro, los especialistas consideran que quedan innumerables especies por descubrir y muchas preguntas por responder. Cada nueva expedición tiene el potencial de modificar conocimientos previamente aceptados y ofrecer perspectivas completamente diferentes sobre la evolución de los dinosaurios. La paleontología continúa demostrando que la ciencia es un proceso dinámico donde cada descubrimiento abre nuevas líneas de investigación y amplía nuestra comprensión del pasado. Al del interés que despiertan estos gigantes prehistóricos, su estudio ayuda a comprender la evolución de los ecosistemas, los cambios climáticos y la extraordinaria capacidad de adaptación que ha caracterizado a la vida en nuestro planeta durante cientos de millones de años. Y el siglo XVI ha transformado por completo la paleontología. Durante décadas, la imagen de los dinosaurios estuvo basada principalmente en esqueletos incompletos y comparaciones con reptiles modernos. Sin embargo, los avances tecnológicos y el descubrimiento de miles de nuevos fósiles han permitido reconstruir con mucha mayor precisión cómo eran estos animales, cómo crecían, cómo se desplazaban e incluso cómo interactuaban con su entorno. Uno de los cambios más importantes ha sido la enorme cantidad de excavaciones realizadas en distintos continentes. Nuevos yacimientos en Asia, América del Sur, África y otras regiones han revelado especies completamente desconocidas. Cada fósil encontrado no solo representa un nuevo dinosaurio, sino también una nueva pieza del rompecabezas de la evolución. La digitalización ha revolucionado la forma de estudiar estos hallazgos. En lugar de depender únicamente de los fósiles originales, los científicos crean modelos tridimensionales mediante escaneos láser y tomografía computerizada. Estos modelos pueden ampliarse, medirse y compartirse con investigadores de cualquier parte del mundo sin poner en riesgo los ejemplares originales. Otro avance importante ha sido la mejora en la datación geológica. Gracias a métodos más precisos, los investigadores pueden determinar con mayor exactitud la antigüedad de las capas de roca donde aparecen los fósiles. Esto permite reconstruir cronologías mucho más fiables sobre la evolución de distintas especies y comprender mejor cómo cambiaron los ecosistemas durante millones de años. Las investigaciones microscópicas también han abierto nuevas posibilidades. Analizando la estructura interna de los huesos fosilizados, los científicos pueden estimar la velocidad de crecimiento de determinados dinosaurios, identificar posibles enfermedades e incluso estudiar cómo responden a cambios ambientales. Estas técnicas han demostrado que muchas especies crecen mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente. Uno de los descubrimientos más influyentes ha sido la evidencia de que numerosos dinosaurios poseen estructuras similares a plumas. Diversos fósiles excepcionalmente conservados muestran impresiones detalladas que apoyan la relación evolutiva entre ciertos dinosaurios y los avenues actuales. Este hallazgo modifica profundamente la imagen tradicional de muchos dinosaurios representados durante gran parte del siglo XX. Los avances en biomecánica también han cambiado nuestra comprensión de estos animales.
utilizando programas de simulación por computadora, ingenieros y paleontólogos reconstruyen digitalmente esqueletos completos para calcular si caminaban, cor en aumentan en el equilibrio. Estos estudios ayudan a estimar velocidades de desplazamiento, distribución del peso corporal y eficiencia del movimiento con un nivel de precisión impensable hace apenas unas décadas. Las huellas fosilizadas continúan proporcionando información extraordinaria. Gracias al análisis digital de antiguos rastros, los investigadores pueden estudiar patrones de comportamiento, desplazamientos grupales y posibles estrategias de caza o migración. En algunos yacimientos, la combinación de diferentes tipos de huellas ofrece una visión detallada de ecosistemas desaparecidos hace millones de años. Y el análisis químico de los fósiles representa otro gran avance. Equipos científicos utilizan espectrómetro y otras técnicas avanzadas para estudiar minerales presentes en los restos fosilizados. Estos estudios permiten comprender mejor los procesos de fosilización y reconstruir características del ambiente donde vivieron determinadas especies. Las nuevas herramientas informáticas han acelerado enormemente la investigación. Bases de datos internacionales reúnen información procedente de miles de excavaciones, permitiendo comparar especies de distintos continentes y construir árboles evolutivos cada vez más precisos. Algoritmos especializados ayudan a identificar relaciones económicas que anteriormente resultaban difíciles de detectar. La cooperación internacional constituye otro elemento clave del progreso científico actual. Museos, universidades y centros de investigación colaboran compartiendo información, modelos digitales y resultados de excavaciones. Esta colaboración acelera el análisis de nuevos descubrimientos y permite contrastar hipótesis utilizando conocimientos de especialistas pertenecientes a disciplinas muy diversas. La inteligencia artificial empieza igualmente a desempeñar un papel cada vez más importante. Algunos sistemas ayudan a clasificar genes de fósiles, detectar patrones enemigos y reconstruir fragmentos incompletos mediante modelos predictivos. Aunque estas herramientas todavía requieren supervisión humana, prometen acelerar significativamente futuras investigaciones. Los avances tecnológicos también benefician a la conservación del patrimonio paleontológico. Escaneros de alta resolución permiten preservar digitalmente fósiles extremadamente delicados antes de cualquier proceso de restauración. De esta manera, incluso si el ejemplar original sufriera algo en deterioro, su información científica permanecerá disponible para futuras generaciones de investigadores. Otro aspecto relevante es la creciente participación del público. Museos interactivos, reconstrucciones digitales, realidad virtual y documentales científicos acercan los descubrimientos más recientes a millones de personas. La divulgación científica moderna permite comprender mejor cómo trabajan los paleontólogos y por cada fósil descubierto aporta información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra. A pesar de todos estos avances, los especialistas coinciden en que todavía queda muchísimo por descubrir. Grandes regiones del planeta apenas han sido exploradas desde el punto de vista paleontológico.
Cada nueva expedición puede revelar especies desconocidas o modificar teorías aceptadas durante décadas. Precisamente esa capacidad de cambiar continuamente con nuevas evidencias convierte a la paleontología en una de las disciplinas científicas más dinámicas del mundo. Mirando hacia el futuro, la combinación de inteligencia artificial, análisis molecular, genes tridimensionals y cooperación internacional promete acelerar el ritmo de los descubrimientos. Las paradigmas de cada probablemente ofrecer una visión todavía más completa de los dinosaurios y de los antiguos ecosistemas que dominaron la Tierra durante millones de años. Cada nuevo fósil representa mucho más que un simple resto petrificado. Constituye una ventana directa al pasado profundo de nuestro planeta y una oportunidad para comprender mejor la extraordinaria historia de la evolución de la vida. Y el estreno de Jurassic World en 2015 marca un punto de inflexión para una de las franquicias más reconocidas del cine de aventuras. Después de varios años sin una nueva entrega, la película tiene un reto considerable. Demostrar que la marca sigue siendo relevante para una generación que ha crecido con tecnologías digitales, efectos visuales más avanzados y una enorme oferta de superproducciones. Que presentar una nueva historia, el proyecto busca actualizar el universo de la franquicia para el público contemporáneo. Uno de los mayores logros de la película fue recuperar el interés global por los dinosaurios en la cultura popular. Tras su estreno, aumenta el interés por libros de divulgación, documentales sobre paleontología, exposiciones y museos de ciencias naturales y contenidos educativos relacionados con la evolución de la vida en la Tierra. Aunque el cine utiliza elementos de ficción, muchas personas comenzaron a investigar si les eran las diferencias entre los dinosaurios reales y sus representaciones cinematográficas. En el ámbito industrial, la producción confirma que las franquicias con un fuerte reconocimiento internacional pueden volver a tener éxito incluso después de largos periodos de inactividad. Esto anima a numerosos estudios a revisar propiedades intelectuales científicas para adaptarlas a nuevas generaciones, siempre intentando equilibrar el respeto por el material original con innovaciones técnicas y narrativas. Desde el punto de vista de la producción, la película destaca por la coordinación entre departamentos creativos y técnicos, la integración de efectos visuales, fotografía, sonido, diseño de producción y planificación digital se convierte en un ejemplo del nivel de organización necesario para desarrollar una superproducción moderna. Muchos profesionales del sector la citan como un caso de estudio sobre cómo gestionar proyectos cinematográficos de enorme complejidad. La estrategia de distribución internacional también fue relevante, y el lanzamiento simultáneo en numerosos mercados permite convertir el estreno en un acontecimiento global. Esta planificación coordinada ayuda a generar conversación en redes sociales, medios de comunicación y plataformas digitales, reforzando el impacto comercial de la película durante sus primeras semanas en cartelera. Otro aspecto importante fue la utilización de campos promocionales inmersivos. Además de los avances tradicionales, el equipo de marketing desarrolló experiencias digitales que empleaban el universo ficticio y mantienen en la participación del público antes y después del estreno.
Es tipo de estrategias se ha convertido en una práctica habitual para muchas grandes franquicias actuales. En el terreno tecnológico, la película muestra hasta dónde ha llegado la evolución de los efectos visuales respecto a las primeras producciones de la saga. La combinación de captura de referencia, modelado tridimensional de alta resolución, simulaciones físicas avanzadas y composición en digital permite alcanzar un nivel de realismo muy superior al disponible de cada ATRS. Al mismo tiempo, el uso de decorados físicos y efectos prácticos ayuda a mantener una sensación de autenticidad. Y el legado de Jurassic World también puede observarse en la influencia que ejerce sobre otras producciones de aventuras y ciencia ficción. Sucedido confirma que el público sigue valorando los grandes espectáculos visuales cuando iban acompañados de una construcción de mundo detallada y una producción técnicamente excelente. Esto impulsa nuevas inversiones en tecnologías de producción virtual, renderizado y flujos de trabajo digitales. Con el paso de los años, la película continúa siendo analizada por historiadores del cine, especialistas en efectos visuales y profesionales del entretenimiento como un ejemplo de cómo revitalizar una franquicia clásica para una audiencia moderna. Su importancia no se limita a la taquilla, también refleja la evolución de la industria cinematográfica, donde creatividad, innovación tecnológica y planificación en global trabajan conjuntamente para crear experiencias capaces de conectar con millones de espectadores en todo el mundo. Reparto y equipo creativo de Jurassic World 2015. Uno de los factores más importantes del éxito de Jurassic World 2015 fue la combinación de un reparto excelente con un equipo técnico de primer nivel. Universal Pictures reúne a profesionales con experiencia en grandes producciones para relanzar una de las franquicias más conocidas del cine. Chris Pratt interpreta al protagonista Owen Grady. Antes de este proyecto, ya había ganado popularidad gracias a papeles en cine y televisión, especialmente en películas de acción y aventura. Para prepararse, realiza entrenamiento físico intensivo, prácticas con especialistas de escenas de acción y sesiones dedicadas a comprender el comportamiento de animales para aportar mayor credibilidad a su personaje. Durante el rodaje, Pratt participa en numerosas escenas físicamente exigentes, aunque con dobles de acción para algunas secuencias de alto riesgo. Realiza personalmente una gran parte del trabajo físico. Bryce Dallas Howard interpreta a Claire Deering, una ejecutiva responsable de la gestión del parque. Howard trabaja estrechamente con el director para construir un personaje que evolucionará emocionalmente a lo largo de la película. Además del trabajo interpretativo, tuvo que participar en escenas de acción que requirieron preparación física y coordinación con el equipo de especialistas. Su interpretación fue ampliamente comentada por la evolución del personaje y por el contraste entre el mundo corporativo y las situaciones de supervivencia que afronta. Vincent D'Onofrio aporta al reparto su amplia experiencia interpretando personajes complejos,
Antes del rodaje estudi el universo de la franquicia para comprender cómo encajaba su personaje dentro del nuevo enfoque de la saga. Su experiencia previa en cine y televisión en facilita la construcción de un personaje con una presencia muy marcada dentro del reparto principal. Irfan Khan. Y el reconocido actor indio Irfan Khan aporta prestigio internacional a la producción, con una extensa carrera en el cine de la India y en producciones internacionales, destaca por su capacidad para interpretar personajes con gran naturalidad. Los miembros del equipo elogiaron su profesionalismo y su facilidad para trabajar en un reparto multicultural. BD Wong regresa a la franquicia retomando un personaje ya conocido por los seguidores de las películas anteriores. Su participación permite conectar esta nueva etapa con el universo establecido aos ATRS, aportando continuidad sin depender exclusivamente de la nostalgia. Ty Simpkins y Nick Robinson. Los jóvenes actores Ty Simpkins y Nick Robinson interpretaron a dos personajes adolescentes cuya presencia ayuda a acercar la historia a un público familiar. Ambos realizaron semanas de ensayos para adaptarse al trabajo con efectos visuales, ya que muchas escenas requieren en imaginar criaturas que serán incorporadas digitalmente durante la postproducción. Director, Colin Trevorrow. La dirección estuvo a cargo de Colin Trevorrow, aunque no era uno de los directores más veteranos de Hollywood en ese momento, convenció el estudio con una visión que combinaba aventura, espectáculo y respeto por el legado de la franquicia. Durante el rodaje fomentó una colaboración constante entre actores, deciders, fotógrafos y supervisors de efectos visuales para mantener una identidad visual coherente. Productores ejecutivos entre los productores destaca Steven Spielberg, cuya participación ayuda a mantener la conexión creativa con la franquicia original. Y el equipo de producción supervisa durante los aspectos relacionados con el presupuesto, la planificación del rodaje, la coordinación internacional y la estrategia de lanzamiento, guión y el desarrollo del guión por diferentes versiones antes de llegar a la película definitiva. Los guionistas trabajaron para equilibrar referencias a las entregas científicas con ideas nuevas que permitieran atraer a espectadores que nunca habían visto las películas anteriores. Música. La banda sonora fue compuesta por Michael Giacchino, quien incorpora nuevas composiciones respetando el estilo musical asociado históricamente a la franquicia. Y el resultado combina temas originales con referencias al trabajo de John Williams, reforzando el sentimiento de aventura y descubrimiento. Fotografía. El director de fotografía utiliza cámaras digitales de alta resolución y una planificación muy precisa de la iluminación para facilitar posteriormente la integración de efectos visuales. Cada plano fue decidido teniendo en cuenta cómo se otra en las criaturas digitales durante la postproducción. Diseño de producción y el departamento artístico crea un parque temático completo, desarrollando edificios, vehículos, señalización, uniformes, centros de control y espacios turísticos con una identidad visual uniforme. Es nivel de detalle ayuda a que el parque pareciera un lugar auténtico y plenamente operativo. Efectos visuales. Cientos de artistas especializados participaron en la creación de los dinosaurios mediante modelado 3D, animación, simulaciones físicas, iluminación digital y composición de imágenes.
y el trabajo coordinado entre efectos prácticos y CGI fue uno de los mayores logros técnicos de la producción y contribuye significativamente al impacto visual de la película. En conjunto, el éxito de Jurassic World fue el resultado del trabajo de miles de profesionales pertenecientes a disciplinas muy diferentes, desde el reparto hasta los equipos de efectos visuales, sonido, fotografía, edición y producción. Todos contribuyeron a construir una de las superproducciones más ambiciosas de la década. La evolución del cine moderno demuestra que las grandes producciones ya no dependen únicamente del talento de un director o de un grupo de actores. Detrás de cada superproducción existe una enorme organización formada por miles de profesionales que trabajan durante varios años para convertir una idea en una experiencia cinematográfica capaz de ligar a millones de espectadores alrededor del mundo. Las franquicias de aventuras y ciencia ficción han impulsado especialmente este cambio, obligando a la industria a desarrollar nuevos métodos de producción, tecnologías más avanzadas y formas completamente distintas de coordinar equipos internacionales. Todo comienza mucho antes de que aparezcan las cámaras. Durante la fase de preproducción, productores, decidores y guionistas trabajan conjuntamente para definir el alcance del proyecto. Se analizan presupuestos, calendarios, necesidades técnicas y la viabilidad de cada escenario. En una producción de gran escala, esta etapa puede extenderse durante muchos meses por cualquier modificación posterior puede afectar el trabajo de cientos de personas. Los ilustradores conceptuales desempeñan un papel esencial en este proceso. Su misión consiste en transformar ideas escritas en imágenes que permiten visualizar el aspecto del universo cinematográfico. Mediante pinturas digitales, bocetos y modelos tridimensionales exploran diferentes posibilidades hasta encontrar una identidad visual coherente. Estas ilustraciones sirven como referencia para prácticamente todos los departamentos posteriores. Paralelamente, los decidores de producción comienzan a planificar decorados, vehículos, vestuario y elementos arquitectónicos. Cada objeto visible en pantalla debe responder a una lógica interna, incluso detalles aparentemente insignificantes, como seals informativos, logotipos ficticios, mobiliario o equipos tecnológicos, contribuyen a construir un mundo que resulte convincente para el espectador. La planificación técnica también alcanza un nivel extraordinario. Actualmente muchas producciones utilizan herramientas de previsualización en digital, conocidas como pruebas, que permiten simular escenas completas antes del rodaje. Directores y directores de fotografía pueden experimentar con movimientos de cámara, composición y iluminación utilizando modelos virtuales, reduciendo riesgos y optimizando el tiempo durante la filmación. Y el departamento de fotografía representa otro de los pilares fundamentales. Su trabajo no consiste únicamente en capturar imágenes bonitas, sino en utilizar la luz para reforzar la narrativa. Cada tipo de iluminación influye en la percepción emocional del espectador. La intensidad, el color, la dirección de las sombras y la elección de lentes modifican completamente la sensación transmitida por una escena. Mientras tanto, los ingenieros especializados preparan complejos sistemas de cámaras,
estabilizadores as y plataformas enviados capaces de realizar movimientos extremadamente precisos. Muchas secuencias requieren que estos equipos se repitan exactamente igual varias veces para facilitar la integración en posterior con efectos visuales generados por computadora. Y el sonido comienza a construirse desde el primer día de producción. Técnicos especializados registrando logos, sonidos ambientales y tipos referencias acústicas que posteriormente servirán en durante la mezcla final. Además, muchos efectos sonoros se recrean posteriormente mediante la técnica conocida como Foley, donde artistas reproducen manualmente pasos, golpes, movimientos de ropa y otros sonidos cotidianos para aumentar el realismo. Uno de los mayores avances recientes ha sido la producción virtual. Mediante enormes pantallas LED de alta resolución, los actores pueden trabajar frente a paisajes digitales proyectados en tiempo real en lugar de utilizar únicamente pantallas verdes. Esto mejora notablemente la iluminación en natural sobre los intérpretes y facilita la inmersión durante la interpretación. La postproducción representa una etapa igual de compleja. Editores analizan cientos de horas de grabación seleccionando cuidadosamente cada plano, y el ritmo narrativo depende de decisiones aparentemente pequeñas. La duración de un corte, el momento exacto en que cambia una cámara o el tiempo que permanece un personaje en pantalla puede modificar completamente la tensión emocional de una secuencia. Después intervienen los especialistas en efectos visuales. Cada plano pasa por numerosas fases: modelado tridimensional, texturizado, animación, simulaciones físicas, iluminación, composición digital y renderizado. A menudo, una sola toma requiere semanas de trabajo por parte de varios equipos especializados distribuidos en distintos países. Y el color también desempeña un papel decisivo. Durante la corrección de color, cada imagen recibe ajustes muy precisos relacionados con contraste, saturación, brillo y equilibrio cromático. Este proceso garantiza que todas las escenas mantengan una identidad visual uniforme incluso cuando fueran filmadas en días, lugares o condiciones climáticas diferentes. Finalmente llega la mezcla de sonido, música de logos, efectos especiales y ambientes son cuidadosamente equilibrados para ofrecer una experiencia inmersiva tanto en grandes salas de cine como en sistemas domésticos. Una mezcla bien realizada permite que el espectador perciba claramente cada elemento sin que ninguno domine innecesariamente sobre los demás. Todo este recorrido demuestra que el cine contemporáneo es una disciplina profundamente colaborativa donde convergen arte, ciencia, ingeniería, informatización y creatividad. Cada innovación en tecnología amplía las posibilidades narrativas, pero el verdadero objetivo continúa siendo el mismo desde los orígenes del estimo arte: contar historias capaces de emocionar, sorprender y inspirar al público. Esa combinación entre talento humano y avance tecnológico explica por qué las grandes producciones cinematográficas siguen representando uno de los desafíos creativos y técnicos más impresionantes de la industria del entretenimiento mundial.